So let's start. Parang ang tagal nating hindi nag-meet. Pero last week lang ata yun, no? So yun, basically this is a continuation of last meeting. Last meeting, just to set the tone nitong discussion natin, we discussed estimation. Actually, estimation of one mean alone. A very in-depth discussion. All concepts about that, point estimation and interval estimation, yun yung diniscuss natin. So lahat ng mga tanong na bakit, sana kaya nating sagutin. Parang, bakit si X bar ang pinakamaganda para kay mean? Alam nyo na yun, unbiased. May measure siya ng precision, yung standard error. Bakit mas maganda, anong kagandahan ng interval sa point estimate? Those types of questions. So now we will focus on the procedures. Actually, napakaraming procedure nito, napaulit-ulit. So by the end of the meeting, feeling ko mabobore na kayo, baka ako rin. Kasi paulit-ulit talaga ito. Okay, so again, from last meeting, I told you, I've shown you this table, right? Ito yung mga topics ng second exam. And we're finished with this, estimation of one mean. So 7 more cells, but hindi ko na isama itong dalawa since they are not required, sabi ng team, STT101 team, and matagal yan eh. The same idea lang naman. So hindi naman kayo na-cheat na parang, ano ba yun? Sayang, hindi ko alam yun. Tulad-tulad lang yan. Sobrang tulad-tulad lang dito sa dalawang to. Tapos meron naman tayong hypothesis testing which is exactly the same. And hopefully later on, alam nyo na kung bakit. Kung paano konektado itong dalawang to. Isa yan sa goals natin today. So alright. So still banking on yung last na meeting natin. Ito nakita nyo na yan, familiar na dyan, di ba? So dyan tayo magsisimula. Dito tayo sa naka-check na iyan na estimation ng one mean. May 9 examples ako dito. Sasagutan lang natin yung 9 examples. May ilang maikli lang, may ilang mahaba. So dun tayo sa familiar na tayo. So recall this from last time. We're estimating mu. Again, yung problem is panghuhula, di ba? We're trying to guess something na unknown, something from a large group, a parameter, mu. So we're tasked with constructing a 95% confidence interval. So by now, hindi na tayo mag-i-in-depth. Alam natin, ito yung gagamitin natin. Same example naman to from last meeting. But given these 3 scenarios, bakit yan? Bakit hindi itong pangalawa? As you can see, may checklist tayo ng scenario dito. We're looking for an estimate for mu. And our given is sigma. Meron tayong sigma. Ano ba si sigma? Population standard deviation. Which is given here. Population variance yan actually. So square root niya, standard deviation. Sigma yan. Ano ba yung S? Ang S is standard deviation nitong 25 babies. Nung weights nila. Wala tayo nun. Sigma yung meron. So we're gonna choose case 1. Case 1. So plugging in 3.35 ang X bar, sample mean, plus minus. Please remember this na. I hope kaya namang kunin kahit anong confidence level. But 90%, 95%, and 99% are the most common na confidence levels. And yung Z alpha over 2 nila are 1.645, 1.96, and 2.575. So napaka-common yan. So since 95%, 1.96 siya, paano pag 97%? Just in case, Z-table, titingin tayo. So plugging in, this is 0.9, ito naman siya. And then N, the sample size is 25. So square root of 25. And from last meeting, our answer is 2.9972 up to 3.7208. Medyo na-memorize ko na sa kakaulit. But this is our answer. So we're estimating mu to be within that interval. 95% chance. So maliwanag naman na yun. Okay. Pa-chat na lang pag may questions. Example 2 na agad tayo. 8 more to go. Example 2, same problem. We're looking for mu, pero basahin natin maigi. So as the principal of a private high school,
you give all graduating seniors in your school the same mathematics proficiency test. The results show a distribution of N equals 41 scores with a mean 83. Bakit X bar? Ba't hindi mu? Hindi ko naman alam si mu eh. Tsaka property siya ni 41 scores. Standard deviation of 12.2. Bakit hindi sigma? Property ulit siya ni 41 students. Sample lang. So we're tasked with constructing a 90% confidence interval for the mean score in the math test from your private high school. So again, pag even if hindi kayo masanay next meeting, kasi next meeting 'di ba ano tayo? Software, Excel or Statistica. If hindi niyo makuha 'yun, hindi kasi siya required eh. Hindi niyo makuha 'yun, kaya niyo manualin. So you'll be given formula sheets. Ito. Case 2 tayo ngayon kasi mean pa rin yung hinahanap. But I only know S, hindi sigma. So sigma is unknown. So since sigma is unknown, yun yung formula natin, x bar plus minus. Ayun, sige, maigi. S is standard deviation ng sample. Sige, ito, sana masanay tayo hanggang dulo na ito eh. Mu x bar, sigma s, p hat. So ito ay mean, ito ay standard deviation, ito ay proportion. Lahat ng nasa unang column sa population siya, parameter sila. Yung nasa ikalawang column, lahat ay statistics. So sa sample sila lahat. So population mean, sample mean, population standard deviation, sample standard deviation, population proportion, sample proportion. Tapos kadalasan hindi natin alam to. Sipin nyo na lang, real life. Alam mo bang average ng lahat ng gusto mong malaman? Kunwari height ng DLSC students, kadalasan hindi, di ba? So kadalasan hindi alam tong mga nakabilog na yan. Kaya tayo nag-estimate. So okay, x bar plus minus t alpha over 2 s over square root of n. Pinalitan lang yung sigma ng s. Kasi nga wala tayong sigma eh. Okay, so paano gagawin yan? Plug in lang tayo. So 83 plus minus, blank muna siya. But this is 12.2 over square root of 41. Ano to? So introduce the t-table. Kanina kasi z, diba? Z alpha over 2 yung nakalagay. So z table. Now, we're gonna look at the t-table. And para mabilis din, hindi na ako mag-iba ng window. Ayan na siya. T-table. Bang, t-table. So this is the t-table. How do we use it? So since we're looking for, ano ba yung task natin? Kumuha ng 90% confidence interval, di ba? Dali nga, ano nangyari? Bakit ganun? Kita nyo yung mga nasa baba, yung confidence level yung nakalagay. Sige, bilugan ko ha. Kita nyo yung binilugan ko? Ay, okay. Putol kasi sa screen ko. Sige, zoom in na lang natin para kita ng lahat. Lag. So yan yung titingnan nyo, yung 90% dyan. Ba't tayo mag-hide nitong bar na to? Ay, ako, napakatanda ko na. So yan, 90%. So that column, you're gonna use that column. What about which row? Yun naman lagi sa mga tables natin, di ba? Which row, which column, basically which cell yung ikukunin natin. So meron tayong tinatawag na degrees of freedom, and DF, degrees of freedom. And DF is equal to n minus 1. So n is equal to 41 minus 1, 40. So dito tayo titingin. Trace na lang natin dyan. Yan siya, 1.684. Okay. So row 40, naglalag onte. Sige, hintayin natin. 40, and then column na 90%. Okay. So yun siya. Going back to our example. Ayan. So 1.684. So that's it. Baka pwede nyo ibigay yung sagot. Yan na naman yung role ninyo, taga-sagot. Practice na rin, calcu practice.
Pero sige, pwede ko rin naman i-compute. Paunahan tayo. Ano yan? 83, 1.684 times S over square root of N. Ay wow, may sumagot ata. Masyado mga kami nadali. Dalawa yan plus minus. Ayan, sige. Sagutin ko na yung kabila. 79.7914 up to 86.2086. Ay. Nakatuwa naman, sumasagot pa rin kayo ng ganyan. Yung sa kabilang school kasi sa UP, medyo ano na sila, hell week na sila, pa-finals na. Wala na sumasagot. Busy sa mga ibang mga chem. Mas mahirap chem kaysa stat, di ba? And siguro darating din kayo sa ganyang point. Pero sana wag. So yan 79.79, 86.21. Kasi yung pala, pag okay kayo dito, feeling ko yung next, yung quiz 3, madali na rin. Feeling ko lang para baka sabihin nyo scammer ako eh. Ayun, feeling ko lang ay okay na siya. Kasi ulit na naman eh, same na naman. Ganito, paulit-ulit. So, okay, yan siya ang estimate natin for this scenario. 90% confidence level. So, the same concepts apply. Pwede ba mag-software sa test? Sige, pwede. Kaso mo, ang problema, makikita nyo next meeting, hindi lahat ay kaya i-software. So parang use at your own risk. Minsan baka maano ka pa, baka maubusan ka pa ng oras. Kakahanap ng mga function. Tingnan na lang natin next meeting, but pwede. Sana ako. Okay. So hindi pwede mag-depend solely sa software. So for example na lang, ganito kasi. So software kasi na ganyan, they're used for analyzing large datasets, of course. Kasi sino magmamanual ng large datasets? So sinabi ko na large datasets, di ba? Meron kang raw data, yun yung ina-expect nila. So nakalista, kunwari yung 41 scores na yan, nakalista lahat para magamit mo siya. So sa ganitong klaseng tanong, itong eksaktong tanong na to, hindi mo magagamit. Wala siyang function na input mo yung N, input mo yung min, input mo yung S. So yan, pag exactly ito yung tanong, wala. Hindi mo masasagot gamit yung statistika. Yun. So Excel, pwede mo gamitin naman syempre, halimbawa ito, gusto mo i-compute itong 83 plus minus, makakatulong kung marunong kayo ng Excel functions. Introduce ko next time para marunong lahat. Sige. So yun lang. A disclaimer lang sa software, hindi siya super cure. Kaya nagmamanual pa rin tayo. That helps naman. Dapat naman alam nyo kung anong ginagawa ng software, di ba? Okay. So next, CI for P. Ito ibang klaseng problem naman to. Kanina kasi hindi ko alam yung mu, ngayon hindi ko alam yung P. Estimation pa rin tayo interval estimation. So as you can see sa problem, it's a random sample of 500 families owning television sets in Hamilton, in Canada. It's found that 340 subscribe to HBO. So wala tayong nabanggit na kahit anong mean, right? So we want to estimate how many talaga yung proportion ng families na subscribe to HBO. So this one kasi, it's called P hat Sample lang natin tong 500. P hat is the proportion of families with the characteristic of interest, yung pag-subscribe sa HBO. So 0.68 in decimal. So yun siya. So yan lang. Hindi average yun lang ang hinahanap natin. So definitely we're gonna need the third case. One proportion. Kung pansin nyo, Z alpha over 2 din. So madali na yan. Ano to? Ala.
P hat, 1 minus P hat. Square root yan, sorry. Over N. So plug in lang natin, N equals 500. That's 0.68. Proportion is percentage lang naman, ha. So 1.96 ito. I hope okay na. Gawin na natin ganun. Routine na siya, 1.96. 95% kasi, tapos Z. Square root ng 0.68 times 1 minus 0.68 ay 0.32. So yun, doon ko nakuha yun. Over N, 500. So, calculating. Yan, so sobrang laking tulong ni Excel dito. And Excel gamit ko ngayon, 1.96 times square root. Sige nga. Ayan, nauna naman ako sa inyo. So baka nga mas tipid sa oras pa rin si Excel. Yung sagot ay 63, ayan. 0.63912.7209. So that's correct. So we're estimating na from 64 up to 72% ng mga families sa Hamilton, Canada yung may HBO. Subscribe sa HBO. Okay. Television set pa sila. Mayroon pa ba nagti-TV ngayon? Okay. So, ayan. Smart TV na talaga. Luma na rin nata to. Kay Walpole ko kinuha. Akala ko lang lahat naka-Netflix na ngayon ng mga tao kasi nag-shift na talaga yung mga naka-sari-sariling device na talaga nanonood na all my Netflix. Hindi rin ako subscribe sa mga ganyan. Pansin ko lang sa mga estudyante ko. Okay. So, yan. YouTube lang, oo. Pangbalita lang TV. Oo. So, ox na. Confidence interval lahat yun. Tatlong examples. Covered na natin lahat. So, okay. If walang questions, questions pala pa muna. Meron ba? Dito. So, kita na paulit-ulit siya. Formula lang ang formula. At least alam nyo na dapat yung ipa-plug in. So, dito tayo sa medyo bago ngayon. Hypothesis testing tayo ngayon. So, we have already finished these two. What about hypothesis testing? Anong klaseng problems yung meron sa hypothesis testing? So, yung naka-highlight na yan, sagutan natin. Okay, so meron na naman tayong cheat sheet dito, formula sheet. I think I'm gonna give this an exam. Exactly ito. Para wala na talaga i-memorize. Match nyo na lang kung alin yung gagamitin. Yun na lang ang task nyo. Z-test ba, T-test ba ang tama? Bigay ko na rin yan. So ito, same example para mabilis yung discussion. So si obstetrician example, instead of estimate mu, ito yung estimate mu na question eh. Ang gusto natin itanong, feeling ni obstetrician 3.1, may sense ba? Yung pinaniniwalaan niya o malayo sa katotohanan si 3.1? So parang ganun yung tanong. Is it believable that it's actually 3.1, the mean weight of the babies? So from last meeting, just to connect it, this is the one I left you with. Ito yung answer. I asked you, is it believable that the mean is actually 3.1? Mu is actually 3.1, given that this is your estimate. Anong sagot nyo dyan? Maybe naman lahat dito. Puro probability tayo eh. Pero leaning on mukhang oo. Pasok si 3.1 eh. Ano yun? Ba't tinatanong akong playing music? Musical ba ang boses ko? Okay. Ayan, so kinlose ko na lang. Tawag dito. Nasaan na ako? Reasonable to think that it's 3.1 since it's within the interval. So that's our answer from last time. So what we're gonna do today is to introduce another process in order to come up with that exact answer as well. Na mukhang oo.
So, okay, so this process is called the hypothesis testing. As the name suggests, nagte-test ng hypothesis. So, this is gonna be presented in 7 steps. 7 steps yan. Isa-isahin natin. So, the first one is, of course, to formulate the hypothesis, yung ite-test mo. So, H null and HA. HO and HA. Null and alternative hypothesis. So, I think this one it's discussed naman sa senior high, but kahit ako mismo nung college, nung high school, parang ang mga teachers ko iba-iba yung pag-discuss dito eh. So let's set the record straight na dito. Ayusin na natin. Ano ba si HO, ano si HA? Nung MS ko lang nalaman, sa totoo lang, nung nag-masters ako, kung ano ba talaga yung HO at HA na yan. Nakakainis. BS stat pa ako sa lagay na yan. So HO is a statement of the status quo. Ito yung pinakamadaling explanation siguro. Status quo siya. Whereas this is a statement of change. Let's put it into context. So you're doing research, mostly you want to prove something, right? You want to prove change from the status quo. Kunwari may gusto ko yung i-introduce na treatment, introduce na drug. You want to improve from what's existing. So parang ganoon. And doon tayo nag-formulate ng HO and HA. This is the status quo. This is the prior knowledge that you have. Change, that's what you want to prove. Gusto mo na nagde-deviate ka from the status quo, whether pababa or pataas, depende sa iyo. So given this problem, ano ba yung tinetest natin? Ang tinetest natin is 3.1 ba or hindi? So si 3.1, siya si status quo natin. So mu is equal to 3.1. That's how we write our H null or HO. So since status quo siya, laging nasa kanya yung equal sign. Ganun na lang. Laging equal yan. Hindi yan magiging ibang quantifier. Equal siya lagi. Whereas the change, ang possible scenarios, gusto ko bang mas mataas sa 3.1? Gusto ko bang mas mababa sa 3.1? Or wala naman akong pakialam, gusto ko lang ay iba siya from 3.1. So yan lang yung mga scenarios. This is called a lower tail test. This is called an upper tail, oh my god, upper tail test. And this is called a two-tailed test. Ilagay natin yung tailed. Okay. So yun, at depende sa tanong yan. Depende sa tanong kung alin dyan yung gusto ko i-test. Sa tanong natin, meron ba kayo narinig na gusto niya mas mabigat yung babies niya? Gusto ba niya mas mababa yung babies niya, mas magaan? Wala naman. So definitely two-tailed to. We're conducting a two-tailed test. So mu is not equal to 3.1. That's our alternative hypothesis. Once again, either of the three lang Isa lang dun sa tatlo. Walang ibang sagot dyan sa HA. Okay na? So step 2 is specify the level of significance. The level of significance is called alpha. Ano yun? Paano alam kung which pipiliin? Pwede kong magsalita, okay lang. Kung gusto mo. Sir, yung kung paano mag-identify kung upper, lower, or two-tailed gagamitin? Nasa context ng tanong talaga. Kasi tingnan mo mamaya, yung next example natin may nakalagay better. Hinighlight ko lang kasi dinidiscuss pa lang natin. So pag better, alam mo gusto mo mas mataas. Dito wala kang highlight So difference lang. Equal ba o hindi? Okay. Okay. Sige. So step 2 tayo. Alpha 0.05. Ano ba yung alpha na yan? Ayan, nakalagay naman alpha 0.05. So problem solving, given yan lagi. However, since discussion nito, kailangan natin discuss din. Ano ba yung 0.05 na yan? Yung 0.05 na yan, yung alpha, it's related to this table. Sige, drawing lang ako saglit. Sige, dito kasi sa dito sa scenario na dinidiscuss natin, it's possible na 3.1 nga, and it's possible na hindi pala 3.1, di ba? HO is true or HO is false. But we have no way of knowing that, di ba? Na-establish naman na natin, kaya nga tayo nag-estimate kasi hindi naman natin alam kung ano yung mu.
So, ang hypothesis testing, tinutulungan tayo mag-decide, making an informed decision yet again. Are we gonna believe the HO or hindi? So, at the end of these 7 steps, ang results would be rejecting H null or not rejecting H null. So, meron tayong 2x2 table na mabubuo. So, kapag false si HO, it's a fact na false si HO and ni-reject natin siya, tama tayo dun. Kapag naman true si HO, hindi natin siya ni-reject, tama rin tayo dun. However, kapag ni-reject natin yung true HO, it's called a type 1 error. In this scenario, type 2 error naman ito. Yung mga magdo-doctor karamihan sa inyo, di ba? Think about a diagnosis. So suppose hindi mo naman alam agad na ito yung sakit mo, di ba? Tingnan mo yung mga sintomas niya. Possible na wala akong maisip na sakit sa pangalan nating disease X. So disease X na yan. Tingnan mo yung mga sintomas. Either may disease X ka or wala. Pero yung doktor pwede magkamali, di ba? Pwede siyang magkamali ng diagnosis. Yun yung mga errors na yan. Pwede rin namang tama siya. Yun yung mga naka-check. Correct decision. So, okay. So, anong connect? Connect ni alpha. Ang alpha is the probability of committing a type 1 error. So, type 2 error, meron din yan. Beta yung tawag natin. Okay. So, anong connect nila? Alpha, kita mo 0.05 yung nakalagay. Pansin nyo maliit. Kasi gusto natin as much as possible, the error is quite low. Diba? So, we're controlling for the error. Gusto natin 5% of the time lang pwede mangyari ang ganyang type ng error. So, mga usual na follow-up questions na naririnig ko, bakit hindi si beta kontrolin? Trade-off kasi yung dalawa. Yung dalawang yan, kapag binabaan ko ng sobra si alpha, tumataas yung beta. So yun, isa na lang i-control natin, alpha na lang. Tapos, isa pang katanong ay, ba't hindi na lang natin gawing alpha equal 0? Ang alpha equal 0 kasi, imagine ha, alpha is the probability of committing a type 1 error. So ang type 1 error, mangyayari lang kapag ni-reject ko yung HO. So para maiwasan siya, para hindi siya mangyari, do not reject na lang ako lagi. May sense ba yun? Medyo wala, di ba? Put into context ng disease. So, paano ko ba ano ito? Kunwari ito yung present, si disease. Ay wait, ano ba maganda? Mas maganda yung absent yung yung HO. Para status quo, walang sakit. Ang change from status quo is may sakit. Disease to, itong mga absent present na to. And then, ito yung diagnosis ni doctor. Sakit, no sakit. So, in order to avoid, ano ba yung type 1 error in this case? Ang type 1 error is, sabihin ng doktor, may sakit ka pero wala naman. Okay, yun yung type 1 error. So, in order to avoid the type 1 error, yung alpha equals 0 na scenario, every patient that will come sa clinic ni doctor, sabihin niya, wala kang sakit, wala kang sakit, wala kang sakit. Diba? When that happens, eto lang tayo. Laging no sakit sasabihin ni doctor. So there's no chance of committing this error. Kaya nonsense si alpha equals 0. Diba nonsense naman na lahat ng papasok sa clinic mo, wala kang sakit, diba? So ganoon siya. Kaya, ayun, pinaka-common is 5% yung sineset. Okay pa ba? Kuha pa naman. So, parang wag mo na check upin, wala na lang lahat sakit. Alpha equals 0. Yun yung niya, equivalent. Sige, process nyo muna saglit. Bukas lang ang electric fan, mahinit na eh. Okay. Sige, wala naman ako na-receive na question, so proceed tayo. Steps 3 to 7. Actually, ito yung pinakamahabang example kasi nakadetalye na naman lahat.
Okay? So step 3, identify which scenario or which test to use. So sa simula nitong lesson na to, naglista tayo ng tatlo ng mga test. So may z-test, may t-test, meron na namang z-test for proportion. So alamin mo lang kung alin dyan. So alam naman natin mu yung tinetest, nakalagay naman sa HO at HA. We're testing regarding mu. Then next, alam natin yung sigma. Excuse me, kasi ito yung baby weight example. Establish naman na natin sigma siya, di ba? So definitely, ito yung gagawin natin. Tawag sa kanya z-test for 1 mean. So step 3, identify that z-test for 1 mean. Okay. Step 4, plot out critical values. Yun yung tawag dun sa step na to. So lagyan natin critical values. So critical values serve as threshold. So parang yan yung rule natin. Pag nalabag niya yung rule na yan, re-reject natin si HO. Parang ganoon. So, to illustrate it graphically, drawing tayo ng bell curve, normal curve. Z-test siya eh. So sa Z-table, di ba associated naman siya kay normal curve, normal distribution. Kaya siya tinawag na z-test eh. Nakabase siya dito kay curve na to. Okay. So, it's called the two-tailed test for a reason. Kasi yung critical values niya come from the two tails of the distribution. So, shade natin yung mga critical region na yan. So, critical regions yung tawag sa shaded regions. Critical value ang tawag dun sa anong number siya nagka-cut off dyan sa mga shaded region na yan. So, wait lang. Yun, kita na. So, okay. So, anong numbers yan? Ano yung dalawang numbers na yun na cut off natin for critical values? Actually, yun yung Z alpha over 2. So, magiging negative 1.96. 1.96. So, ayan. By this step, alam na natin, kita na natin na related si hypothesis testing kay confidence intervals. In particular, confidence intervals and two-tailed hypothesis tests, tulad lang sila, same process. 1.96 din yung value na hinahanap natin. So again, paano titingnan sa z-table yan? Total area kasi ng mga shaded region is 0.05. Determined by alpha yan. Okay? 0.05 lahat yan. So kung dalawang region sila, tig 2.5% yan. Hanapin natin yung itong nasa kanan, yung 1.96. Again, kapag nag-z-table tayo, binibigay area to the left, di ba? So kung to the right niya, 2.5%, how much is to the left? Pakisagot nga, sige. 2.5% yan, nasa kanan. Wait lang nasa kaliwa nito. From this point onwards pa left. Hindi 2.5% yan Ayun, pangit lang pagkakatanong ko. Pero ilan yung nasa kakaliwa? May gustong sumagot? 97.5 yan, tama. So 97.5% or 0.975. Area to the left lagi, binabalik natin doon. Kasi sa z-table, na-explain ko lang ba't 1.96 para hindi lang basta-basta memorize. So ito si z-table, ayan, kita naman si 975 ay hahanapin natin sa gitna at nandito siya exactly. Ay nako, naglag. Okay. 0.975. It's somewhere there. Kita naman na yung nakabilog, no? And the value associated is 1.9. Tingnan natin sa taas. 6. 1.96. So, doon siya nakuha. Kaya ako pinapa-area to the left pa. Kasi area to the left naman lagi talaga. 1.96. And yung sabi ni Edwin kanina, tama, yung sa kaliwa, same din, 1.96. Wait lang, naglalag siya onte.
Ayan. So, negative 1.96 kasi symmetric. So, kung anong nasa right, yun din yung nasa left. For sure. Negative nga lang yung nasa left. So, ox naman. Ayun, pause muna saglit. Baka may tanong critical region, critical values. Malapit na. Actually, oo. Mas madaling maghanap ng negative na lang. Ba't ko nga ba ginawa yun? Ginawa ko kasi tawag dito. Some point lang discussion natin, magkakaroon tayo ng mga curves na hindi symmetric. Parang ganyan. So, helpful na alam mo kung area to saan mo titingnan. But, yeah, definitely. It's easier to look for the left side. 0.025 yung nasa left side niya. Negative 1.96 yung makuha mo. Makuha mo ito. Since symmetric siya, 1.96 ito. Tama yun. Walang mali dun. Gusto ko talaga yung next part natin, yung quiz 3, sobrang ano na lang eh. Ulit-ulit na. Kaya ako rin ginagawa to. So, step 5, test statistic. Calculate the test statistic. Ano ba yung test statistic? So, kada case na meron tayo, meron kang associated na test statistic. So, since z-test siya, meron akong z-test statistic. So, we're just gonna plug in values. So, okay ha. Plug in tayo doon. Kopyahin ko na. Z equals x bar minus mu null over sigma over square root of n. Pansinin nyo, same numbers na naman. Kasi nga tulad sila nung ano, 'di ba, nung confidence interval. So plugging in, that's 3.35 minus 3.1 over sigma 0.9 over square root of n. Ilan to? 25, no? 25 babies. The answer will be, nakalimutan ko na, kaya pa-compute na rin. Ano to? N, okay na. 1.3889. Bilis talaga. Yes. 1.3889 yung sagot. So 1.3889, okay na ha. Connect na natin si steps 4 and 5. Step 6 will be to make a decision. An informed decision based on statistics, of course. 1.3889 yan. Pag pinlot natin siya dun sa bell curve, it falls somewhere here. So 1.3889 falls somewhere there. So the critical regions can also be called rejection regions. Oops. If this one, 1.3889, falls within the rejection regions, then our decision is to reject the null hypothesis. So ganoon siya, yung procedure. But since it's not within the critical region, do not reject H null. Yun yung decision. Then step 7, put it into context ng problem. Ano yung sabihin ng do not reject HO? So again, may comment na naman ako dyan. Sorry kung ang haba. Bakit hindi ko sinabing accept HO? Kasi hindi siya accept HO. Iba yung do not reject sa accept. When we say do not reject HO, remember how we defined HO as the status quo. Ibig sabihin, siya yung pinaniniwalaan. So, saying na do not reject HO means we can't prove the change yet. Or usual na phrasing is we do not have sufficient evidence to reject HO. So in other words, we don't have sufficient evidence to say that mu has changed from 3.1. So ganun siya yung word, hindi siya mu equals 3.1, sigurado ako. Kita yung difference. So yun, yung nakuha natin na sample, yung 25 babies na yan, they're not enough to sway me na nag-change na from the status quo. So yun different yung dalawa. Hindi mo sinasabing mu equals 3.1, just so we're clear. Pag reject HO, yun, definite yun.
ibig sabihin accept HA, parang ganoon. Kapag reject HO. On the other hand, kaya siya hindi tinawag na accept HO kasi meron kang, ano bang tamang salita dito? May some sort of uncertainty. Yan, may question na si Joko. Pag pumatak siya sa critical, nagbago na yung status quo. Ganoon, tama yun. Kumbinsido ka na nagbago yung status quo. Oo. Actually, ibang question pa rin yun. Talaga bang hindi na 3.1? With the concept of probability, yes. Pero hindi ka pa rin entirely sure. And so, pag reject null, accept HA, yes, yes. Pero yun, 100% sure ka na ba? Mag-ano ba siya? Does it carry over na it's entirely true na mu is not equal to 3.1 na nga ba? Hindi pa rin. May alpha tayo dyan eh. So may 5% chance of error pa rin tayo. Para lang clear. 5% chance of error pa rin. Pero yun, kumbinsido na tayo talaga. Na ano? Na umalis na sa 3.1. So kapag reject null, accept HA. That's correct. Sige, questions pa? Tapos na yan. Tapos na yung example na yan. Okay. Sige, process nyo muna saglit. Wait lang. Yun. Good question na naman. Paano pag sakto sa critical value? Ano pa rin, i-reject na lang natin. Reject HO tayo pag sakto siya. So let's say 1.96 sakto yung test statistic. Reject na lang natin. Sama na natin sa critical region. Pero yun at some point na ito, at some point discuss pa natin yung mga ganyang issue. Kasi medyo gray area yan sa statistics. Actually, kahit mga established na researchers, ano dyan parang hindi familiar sa concept kasi ng stat na ginagawa nila. So, nagiging black and white. So, let's say, sumakto ka sa critical region, nire-reject. Ganon. Pero it's a follow-up question eh. Serious na question yan. Talaga bang hindi na significant yung change kapag, let's say, 1.95 yung nako-contest statistic? So, mga ganong bagay. Tsaka na natin i-discuss yun. Topic for another day yan. For today, procedure lang. And kaya ako confident na kahit mga established researchers may ganong problem kasi may pinublish yung na article kung familiar kayo, mga COS students naman kayo, yung Nature, use of p-values yung tawag, which I will teach you at some point. May debate talaga among the scientific community dun sa tanong, very question na yun ni Edwin. Okay, so yun, erase na muna. Masyado ng deep procedure lang. So, questions pa guys? Ayos na? Okay. So, move on na tayo. Okay na ito. Move on. We have how many more examples? So, 5 pa na examples. Pero yung mabibilis na ito. See, example 5, it's the private school example. The same data set, n equals 41, x bar equals 83, s equals 12.2. So ngayon, meron na siyang ibang tanong. Hindi ko lang gusto mag-estimate. Gusto niya tanongin, 78 daw kasi ang average ng mga public schools sa area. So, mas malupit ba yung school niya? Better ba yung private school ni principal in terms of math proficiency test as compared with the other schools, yung mga public schools sa area? Okay? So, write down yung mga steps ulit, HO and HA. So,
Formulate HO and HA dito. So basically, ito yung private school mo. Meron akong sample, X bar nila is 83. Gusto ko malaman kung ito ba ay mas mataas sa 78. Okay. So ako na mag-formulate ng HO at HA. Next, kayo na. Sabi ko laging equal yung HO. Oops, sorry. Sabi ko lagi siyang equal yung HAI. Eto, kitang-kita naman greater than yung kailangan, di ba? Better daw eh. Better daw si school mo. Step 2, alpha. May alpha ba? Wala. Kapag walang alpha, lagi kong nalilimutan yan. Wala, umalis na kayo. 0.05. 0.05 yung alpha. Step 3, pili tayo dito sa mga scenario. So ano bang meron tayo ngayon? Is it a test for a mean, a test for a proportion? Well, mean siya. Ang sigma ba alam ko? Hindi. Kaya t-test ka ngayon. So, okay, so t-test ka ngayon. Yung gagawin mo. Hindi siya z-test. T-test. T-test for one mean. So step 4 will be plot out critical regions. So bilis na natin ngayon, critical regions. Pinagkaiba ng critical region natin ngayon, upper tail test siya and it follows sa illustration. Sa upper tail lang tayo, sa right tail. Dito lang tayo may critical region. Okay? So, ang question kasi natin is parang mas mataas ba sa certain threshold yung nakuha natin, di ba? So, definitely, ganun din yung threshold natin. Nasa kanan lang. So, upper tailed, bell curve, ay t-test nga pala to. Sorry. T-test. So, t-test yan. What's the critical value? Tingin tayo sa t-table. Remember, alpha is 0.05, ha? So, since alpha is 0.05, say, wait lang, lag ata onte. Sabihin nyo pag sobrang lag, ha? Ayun yung t-table. Meron ka nakita sa taas, one tail, two tails, di ba? So, this is a one-tailed test. Sure naman yan. One-tail test. Oops. Hala. Matapos. Oo nga eh. Actually, kita ko rin yung pagiging malabo tsaka yung lag. Hindi ko lang alam kung tulad sa atin. Wait lang ha. And ayan. Okay. So, one tail test siya. So, dito tayo titingin. And we're gonna use 0.05. Ayan. 0.05. So, that column. And then which row? BF uli natin is n-1. So since it's the same example, row 41 tayo. And if we trace that, coincidentally lang ito ha, we arrive at the same answer, 1.684. So 1.684 yung sagot dun sa critical region. Again, one tail siya, 0.05. So that column, what row? 40. 41 minus 1. So baka lang maitanong nyo, paano pag wala sa t-table? Kunwari 41 yung degrees of freedom. Gamitin nyo na lang yung pinakamalapit. Saka hindi ko naman kayo bibigyan ng ganong tanong feeling ko. Feeling ko lang ha. But to be ready, use the nearer value. Kunwari, minsan kasi makuha yun ng 29.5, let's say, na DF. Makakakuha kayo ng ganon sometime. Round it off na lang. So 29.5 becomes 30. 29.4 becomes 29. So 1.684. And so 1.684. Yan. So step 5 will be to calculate the test statistic. Hindi ko na babalikan yung slide. Kabisado na naman na ito. Palitan mo lang yung sigma ng S. So that will be 83 minus 78 over 12.2 over square root of 41. Calculating this, ang sagot ay hindi ko na naman alam. 5.
Pakiingatan yung mga ano nyo, mga parentheses pag nagka-calculator kayo. Sige, yun, may sagot na. 2.6242. Ay, nice. Okay, 2.6242. So, yan na yun. That's the test statistic. It falls within the critical region. Sure naman tayo dyan. Kitang-kita naman. And then, we reject HO. Yung tanong kanina, accept HA ba yan? Oo. Better yung private school ni principal. Mas malakas kami sa inyo, sabi ng principal. So, evidence suggests, formalin natin yung statement. Evidence suggests that the private school performs better than public schools within the area. Hindi ko na isulat ha. At huwag nyo i-memorize yun. Sana naiintindihan kung paano isusulat. Sabi ng data, oo daw. Parang ganoon. Evidence suggests that the private school performs better than the public schools in the area in terms of the mathematics proficiency test. Okay? So, okay na. Walang tanong doon. Actually, hindi natin matapos lahat ng examples and wala akong balak tapusin lahat ng examples. But I want to answer, I think, 2 more. Para lang set kayo sa activity ninyo. Pero ito okay naman. Walang questions. Sige, so if wala, move on tayo. Paano naman kapag test for proportion? So basahin lang natin saglit yung tanong. Ito na yung medyo sciencey examples na. 60% effective daw si drug, yung commonly prescribed. Pero ikaw, bilang pharmaceutical company ka siguro, pero napakaunti na 100 kapag ganun. But yan, for the sake of illustration, may new drug ka. Pinainom ko sa 100 adults. And 70 receive relief. So 70% effective ang drug mo. Yun lang basically. So is this sufficient evidence to conclude that the new drug is superior to the commonly prescribed drug? Use a 5% level of significance. So step 1, sorry kung medyo high school ha, pero pakisagutan. Recitation kayo ngayon dyan. Pakifill yung blanks. Anong HO at HA ko ngayon? Meron natang hindi makapasok. Sige, Edwin. Yung HO pa is yung 60% effective. Ano no? 60% effective equal to 60%. Okay, equal to 60%. And ayun na, P yung hypothesis natin, hindi P hat ha. What about HA? HA is greater than 60? P. Yan lang ha, para clear tayo, hindi P hat ha. Ano yun? Greater than 60. Ano? Sorry. P is greater than 0.60. Tama. So P is greater than 60% or 0.60. And para clear lang tayo, hindi siya si 70% and hindi siya P hat. Doon tayo doon tinetest natin is about P. And kaya ko lang naman gusto malaman. 2 alpha is equal to 0.05. Nakabigay naman. 3. I hope this is self-explanatory na. Isa lang yung test natin for proportions. The z-test for one proportion. Step 4 is the critical region. So since since one-tailed siya, upper-tailed lang, yan. At hindi siya 1.96, even if z siya and 0.05. Kasi one-tailed nga lang eh. And actually 1.645 yan. Kung okay lang na-skip ko na yung z table. 1.645 yan. Step 5, pinagkasya dito. Z is equal to p hat minus p null over, ano to? Square root of p null 1 minus p null over n. So, tuloy ko na sa next page yan. Dito na lang para kita nyo pa rin yung formula. P hat is 70%. Yun yung information from the sample. 60% yung p null. Yan yung hypothesized. And then over square root ng 0.6
times 0.4 over n. N is 100 adults. And then we come up with, compute ulit, 0.1, 0.6. Ang bilis. Check natin ha. Tama. Napakagaling. 2.0412. Yan, so yan siya. 2.0412. It falls within the critical region. We reject HO, effective si drug ko. Okay na rin yun. Bilis na, di ba? Yan, kasya sa isang page. Paki-formally state yung number 7 ha. May mga estudyante ako nasanay sa mga ganyan to. Sa effective. Yun lang yung nilalagay. Pero tama rin naman. Kaya hindi ko minamali yan. So okay na. Okay si example 6. Siguro last one na yung next for today. Okay. Hypothesis testing into unknowns. So actually, ito na yung last topic. So matatapos nga natin lahat ng topics for the second exam. Okay. So we're concerned with the last 2 cells. Yun yung mga iti-test natin. Tapos na tayo sa 4 out of 6. Okay. Ito lang yung problema. Ang dami niya. Ang daming cases. 4 para sa means. 1 para sa proportions. Tapos, tingnan natin paano dinedetermine alin ba yung pinakatamang gawin dyan sa 4 na yan with this example. And medyo ibahin natin, raw data yung meron tayo ngayon, hindi mga X-bar. So, to find out whether a new serum will arrest leukemia, 9 mice, all with advanced stage of the disease are selected. So, 5 sa kanila received treatment, 4 did not receive treatment. Survival times are as follows. In years yan. So si mouse 1, 2.1 years pa siya nag-survive. From the onset ng experiment and so on. 9 mice sila. So at 0.05 level of significance, is the serum effective? Assume the populations are normally distributed with equal variances. So take note, equal variances, key statement ito. But let's answer it. Number 1, how do we formulate the null and alternative hypothesis? Again, status quo na naman si HO, di ba? Tsaka gusto ko laging equal yan. So ito siya, ang mu niya. Yung subscripts are treatment, no treatment. So ito yung status quo, ito yung equal sign. Dito gusto ko effective siya. Mas matagal nagsusurvive. So pakibasa ng maigi yung tanong ha. Pag kasi yan ay kunwari size ng, kunwari cancer yung problem, di ba? Size ng tumor, for example. Of course, you want it to reduce. So, dapat less than. So, ito kasi survival years. So, we want to increase years of survival. So, upper tail test siya. Alright. So, ito yung not effective. Ito yung effective. Just so we're clear. And both can be written as mu t minus mu sub nt equals 0 and then mu t minus mu sub nt greater than 0. Same lang yan, tinranspose ko lang algebra, di ba? Okay, kaya siya nakalagay mu1 minus mu2 sa heading ko. Kasi we're concerned with the difference of 2 means. So hindi na siya iisang grupo. So step 2, alpha equals 0.05. Step 3 is where it gets tricky. We have 4 cases. Okay, ito nakalista naman, 4 cases dyan. Which among them is the most appropriate? Okay, so ang mangyayari, elimination tayo. First question, pakinote itong questions na ito ha. First is, does this experiment involve dependent samples? Ano ba yung dependent samples? So, ang dependent muna, hindi independent. Looks this way. So for example, ano bang mga subjects nyo ngayon besides STT101? An example, ano bang mga subject nyo meron kayo? Anong course code niyan?
Para uniform tayo. Okay, so all 1. So yan, kunwari ganyan. Gusto ko ngayon i-compare, ito bang kayo bang, yung bang mga students na nagtitake ng Zool 1 tsaka STT101A, mas mataas ba yung nagiging grade sa STT101? So yun yung gusto ko i-compare. Since kayo yun, so pwede kong ilagay dito. So let's say yan, si Miss C, Mr. Ong, Bautro, and kayo nasa una sa listahan ko eh. Kayo yung may mga scores, di ba? So itong mga blanks dyan, yung data na meron tayo, meron kayo lahat grade. So ito, for example, yung score dito, tsaka score dito, parehas siyang kay Miss C. So may correspondence. Yan yung tinatawag na dependent samples. There's a correspondence between response in one group and the response in the other group. So sa case ng mice, dependent ba? Hindi, di ba? Wala namang correspondence nun. Magkaibang daga naman itong dalawang to, di ba? So independent sample siya. So lahat ng hindi dependent, independent. So cancel to. Ay, wait lang. Wala na yan, si case 4. Hindi siya dependent samples. So that's question 1. Question 2 is, are sigma 1 and sigma 2 known? They are population standard deviations, di ba? So they're not known actually. Walang nakalagay sa given eh. So yan, dalawa na lang. But sabi ko nga sa inyo, key statement si equal variance sa dulo. We can assume that. So can discard case 3 and we have case 2. It's a process yung choosing ng which among the 4. So yun, sa lab activity nyo, merong ibang cases but we're not gonna discuss all of the cases necessarily. And pooled variance lang yung di-discuss natin. So yun yung gagawin natin, that's step 3. Pooled variance t-test. Step 4 will be, since t-test siya, curve na naman, upper tail, upper tail. Punta sa t-table, hindi na yan yun. Sige, burahin ko lang lahat na nakasulat. Oh my God, naglag. Ayan, okay na. Pagpunta natin sa t-table, aling column? One tail na naman, 0.05. So same column, ito. This column. But what's the degrees of freedom? Degrees of freedom for this, a pooled variance t-test. Tingnan nyo yung table, mamaya, iba-iba yung DF nila. Ang DF niya is N1 plus N2 minus 2. So N1 is a 5 mice plus 4 mice minus 2 mice equals 7. So row 7 tayo. Wait lang. Zoom in, zoom in. 1.895. Trace. Lag lang saglit. Matapos na tayo. 1.895. So that's the answer. DF is N1 plus N2 minus 2. Column is 1 tail, 0.05. Okay na? 1.895. And this is 1.895. Wait, lag ulit saglit. And 1.895 siya. Step 5 is the test statistic. This is where it gets, where software would actually help you talaga. Ang ating kasing critical value, meron tayo raw data ha. Ang ating test statistic pala, it's given by this one. This long thing right here. Itong pangit na ito. At kailangan natin i-plug in lahat. At kailangan natin compute in lahat. Madaling i-compute si N1, 5 sila. N2, 4 sila sa group 2. However, X bar 1, X bar 2, S sub 1, S sub 2 should be computed as well. Yan. So, fill in dapat natin yan. So, I'm banking on prior knowledge din dito. Average lang naman ng 5 para sa X bar 1. Standard deviation ng 5 para sa S1. So, let me just pause a bit kasi kailangan ko rin i-compute yan. Balik tayo sa dataset ha. Kung gusto nyo maki-compute, go lang. Pero we have to compute for the mean and standard deviation for both
groups. 1.9, 0.5, 2.8, 3.1. Average. And then standard deviation. Okay. So, ako na muna mag-provide. Ang sagot sa kanya ay x bar 1 is 2.86, x bar 2 is 2.075, S1 is 1.97, S2 is 1.17. So yun siya, mahaba-habang calculation kapag raw data yung binigay. Diyan makakatulong talaga si software kasi isang click lang yan. So plugging in, wait lang, kailangan ko rin pala i-compute. Plug in natin dyan sa formula na yan. So that will be, kaya ba yan? Saglit nga. Ibang software gamitin ko. Give me a few minutes, sorry. Treatment, C, 2.1, 5.3, 1.4, 4.6, 0.9, no treatment. Kung gusto nyo i-compute, naka-flash naman sa screen yung mga values. So, go lang. Test, third. Greater, tapos ay, ano pa to? Yan, may sagot na. 0.69899. So dito ko na i-diretso ha. Ang sagot dun sa mahabang formula na yun ay 0.69899. And it falls not within the critical region. Step 6, do not reject HO. And then step 7, ano pag do not reject? Ano natin i-word ngayon yan? No sufficient evidence to conclude that the treatment is effective. Sulat na rin natin. No sufficient. By the way, I'm gonna send you itong slides na may sulat. No sufficient evidence to conclude that the treatment is effective. Yan. Okay na?